ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस के नाल। चोण नतीजियां विच होई धांधली की जिम्मेवारी लैंदे हुए रावलपिंडी के कमिश्नर ने अपने अहुदे तो दिता अस्तीफा। मुख चोण कमिश्नर और चीफ जस्टिस उत्ते भी इस धांधली विच शामिल होने के लाए दोष। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक होर विरोधी की हुई मौत। दुनिया भर के लीडर ने नेवलिन की मौत लई पुतिन नूं ठहराया जिम्मेवार। पीएम अल्बनीज़ समेत 86 पार्लीमेंट मैंबरों ने विकीलीक्स के संस्थापक की रिहाई के मते नूं दित्ती मंजूरी। इस मते नाल असांजे खिलाफ मुकदमा खत्म करने के लिए अमरीका और ब्रिटेन उत्ते वधिया दबाव। इजराइल और हमास के विचाले 132 दिनों तो जारी जंग के 28,000 तो वध लोगों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल नूं रफाह दे विच जमीनी कार्रवाई ना करन दी कीती अपील। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। पाकिस्तान दे विच आम चोणां दे नतीजे ऐलाने नूं एक हफ्ता बीत चुकिया है, पर नवीं सरकार नहीं बनी। इस दौरान एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार नूं चोणां विच होई धांधली की जिम्मेवारी लैंदे हुए अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। उन्हां दोष लाया कि मुख चोण कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाल ही दे विच होईयां चोणां विच बेनियमियां दे विच शामिल ने। ਚੱਠਾ ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम विखे पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं कहा है कि मैं इन्हां सारियां गलतियां की जिम्मेवारी लै रहा हाँ। ਚੱਠਾ ने चोण नतीजिਆਂ विच धांधली की जिम्मेवारी लैंदिआं अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता है। उन्हां यह भी कहा है कि देश की पिठ विच छुरा मारिया जा रहा है। फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बेजाबतियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70, 80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। जाली मोहरे लग रही थी, उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। तो किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14, 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सर, उनके नाम बताएंगे जो लोग आपको शामिल है। रावलपिंडी के साबका कमिश्नर लियाकत अली ਚੱਠਾ का यह बयान अजिहे समय के विच आया जदों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिते ने। जेल दे विच बंद साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने हाल ही दे विच होईयां चोणां विच कथित धांधली ਅਤੇ इस दे फतवे की चोरी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने शनिवार को प्रदर्शन करने की इजाजत देने तो भी इनकार कर दिता। प्रशासन ने पीटीआई की अर्जी को रद्द कर दिता और कहा है कि राजधानी विच लागू फौजदारी प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस तो इलावा आम लोगों को किसी भी सियासी इकट्ठ विच शामिल होने तो गुरेज करने लई कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जेकर किसी ने भी प्रदर्शन दे विच शमूलियत की तां पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਾਰਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ F9 ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ शुरू होया। देखिए, ये एहतजाज रोज होना चाहिए। हमने पावर कराना है उन लोगों को जिन्होंने ये फ्रॉड किया। कोई नफाज नहीं है, हमने आज भी पता किया है दफा 144 आवाज आती है, आपको पता ही नहीं है फुटपाथ पे खड़ा होना। सर ये बता दें, अच्छा सर ये बता दें, इस वक्त आपके कारकुन भी गिरफ्तार हुए, अब आपका अगला अमल क्या है? आप लोग पिछली बार भी एहतजाज पे निकले थे, जब भी गिरफ्तार हो गए कारकुन। देखें, ये एक सैलाब है जो बढ़ता जाएगा, इसको ये रोक नहीं सकेंगे। आज आपने सुना कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कहा। कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफ जुर्म बहुत बड़ा वाकया है हमारी तारीख का। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ किया कि उन्होंने धांधली कराई, मुनज़्ज़म धांधली कराई। तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और हम हर रोज अपनी आवाज बुलंद करेंगे। राजा साहब, ये बताइएगा प्लीज कि कारकुनान तो गिरफ्तार हो रहे हैं, कारकुनान तो गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या आपके लीडरान जो हैं वो भी गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या चाह रहे हैं? गिरफ्तारी हो गई है, आराम से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक होर विरोधी की रूस के विच मौत हो गई है। दस्सिया जा रहा है कि लंबे समय तो जेल के विच बंद अलेक्सी नेवल्नी की मौत हो चुकी है। तुहानूं दस दईए कि नेवल्नी नूं रूस के विच पुतिन का सब तो वड्डा आलोचक मन्निया जांदा सी। उन्हां नूं 2021 विच सरकार विरोधी प्रदर्शनां दे लई जेल के विच बंद कर दिता गया सी। इस तो पहला भी नेवल्नी नूं जहर दे के मारन की कोशिश की गई सी, जिस दे विच उन्हां दा बचाव हो गया सी। इस तो पहला खबर आई सी कि नवल्नी कई दिनों तो जेल तो लापता है। यह दावा किया गया सी कि उसके वकील भी उसदे नाल गल करन दे योग नहीं सन। कैदियों की सूची विचों उसका नाम गायब सी। तुहानूं दस दईए कि अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई उगे आगुआं ने नेवल्नी की मौत उत्ते प्रतिक्रिया दी। उन्हां दा कहना है कि नेवल्नी की मौत लई व्लादिमीर पुतिन ही जिम्मेवार है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ है कि ਅਲੈਕਸੀ नेवल्नी की मौत ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ रूसी राष्ट्रपति ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਤਿਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। Reports of the death of Alexei Navalny in a Russian prison. Alexei Navalny had been an extraordinary fighter for human rights, for democracy, and someone who was standing up for the Russian people, standing up with extraordinary courage for a better future for Russia and for Russians. And we know how much that scares and continues to scare Vladimir Putin. We'll find out more about these reports of his death, but there is no question that he knew that this was always going to be a possibility, and he continued to exhort everyone to continue to fight and to stand up for what is right, to stand up for basic freedoms, to stand up for democracy. And I think on this day it is a moment to reflect on his courage, on his inspiration for all of us, and double and triple down in our resolve as Canadians and as a country to continue to stand up against Putin, particularly in regards to Ukraine, but stand up for the values and principles we believe in a world that is more challenging and more destabilized than we've seen in a very, very long time. So we need to recommit ourselves every day to honor the fight that he and so many others who have often given their entire lives to. Yesterday we received reports that Alexei Navalny died in Russia. I met with his wife Yulia yesterday and expressed my outrage and sorrow. In this fight, and I will say that
Alexei Navalny has been a brave leader who stood up against corruption and autocracy, and he stood up for the truth. The reports of his death are further proof of Putin's brutality. It reminds us why our support for Ukraine is so important, because Ukraine is fighting back heroically against Putin's continued brutality. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 29,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਰਾਦਵਾਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਅਲੀ ਡਿਬਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਹਸਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਈਸਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 3 ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਵੀ ਹੈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। In the north, yesterday, Hezbollah fired a substantial number of rockets from Lebanon into northern Israel. The Israeli Air Force immediately struck the sources of fire, hitting terror targets in Jabal el-Braj, Huneh, Dunin, Adashit, Suana. We're having a tremendous impact in hitting Hezbollah in Lebanon. We're intensifying the strikes at all times. We know Hezbollah are paying a heavy price. We are ready for an even stronger offensive, and we will use all our tools and capabilities. Well, I just read out a portion of a statement from Defence Minister Gallant, who said that, you can quote me as I said before, that he was upping the efforts against Hezbollah. We're seeing regular attacks from them. What I'll say is that our message to Hezbollah has and always will be, don't try us. As Defence Minister Gallant said at the beginning of the war, we will copy and paste what we've done in Gaza to Hamas in Lebanon. And like the President of the United States said at the beginning of the war, don't. So the latest update that I've received, you've likely seen as well, which is that the initial indications what they were doing well. Now we know, because we've heard all of the testimonies from released hostages, that they were not held in situations and scenarios that were conducive to normal living conditions. Many of them really lacked food. Lacked daylight, etc. Ultimately, even if they appear to be healthy somewhat as far as the initial inspections, the psychological trauma will likely stay with them until their last days. ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜੀਬ ਮਿਕਾਤੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਾਬੂਨੇ, ਵਾਦੀ ਸਲੋਕੀ, ਮਜ਼ਦਲ ਸੇਲਮ ਅਤੇ ਹੌਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 132 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਫਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਰਫਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। UN ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UN ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 28,663 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 68,395 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। Turning to the situation in Gaza, he said it's an appalling indictment of the deadlock in global relations, warning that an all-out offensive on Rafah would be devastating for the 1.5 million Palestinian civilians there who are already on the edge of survival. He reiterated his call for an immediate and unconditional release of all hostages, as well as a humanitarian ceasefire. That, Mr. Guterres said, is the only way to massively scale up aid delivery in Gaza. Intensified airstrikes on Rafah continue. People are reportedly moving out of Gaza's southernmost governor toward Deir al-Balah. Meanwhile, a consistent and dependable food supply to serve the entire population of Gaza continues to be hindered by frequent border closures, long-standing import restrictions of goods into Gaza, damage to critical infrastructure, and as well as the security situation. Food insecurity in northern Gaza and Gaza governorates has especially reached an extremely critical state, given significant restrictions on the delivery of humanitarian assistance. In Rafah, humanitarian conditions have become increasingly severe, with continued reports of people stopping aid trucks to take food. Vulnerable segments of the population include children, the elderly, and people with underlying health conditions, and are particularly susceptible to the risk of malnutrition. I mean, I'm not going to agree with your characterization of our work, but I can tell you that we keep passing the same messages publicly as we do privately. The Secretary General continues his contact with other global leaders to ensure that everybody is on the same with the same goal, with the same immediate goal, which is a humanitarian ceasefire, increased and unhindered access for humanitarian assistance, and the immediate and unconditional release of the hostages. And that will continue to guide the Secretary General's work. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਾਂਜੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਕੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 86 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। Speaker, my question is to the Prime Minister. Prime Minister, a great many Australians would have been thrilled by the House of Representatives, including you and your government, voting yesterday in favour of my motion, stressing the importance of bringing the Julian Assange matter to a close so he can come home to his family. Prime Minister, what is the significance of this? Give the call to the Prime Minister. I thank the member for Clark for his question and for his genuine engagement over a considerable period of time on this issue that is of concern to so many Australians. We supported the motion yesterday because it is the right thing to do. I have said the same as Prime Minister and conducted myself as Prime Minister in the same way I did as Leader of the Opposition, in making advocacy on behalf of the view that I believe Australians hold across the chamber, including some members of the National Party and Liberal Party over a period of time, crossbenchers, the minor parties, but of course members of the Australian Labor Party, that would have a range of views about the merits of Mr Assange's actions, but have come to the common view, a view that has been put also by the Leader of the Opposition, that enough is enough and that it was time for this to be brought to a close. I have, from the very first occasions where I had an opportunity as Prime Minister, raised this issue at the highest levels with the United States
and with the United Kingdom, with people at the highest levels and throughout the structures. It has been raised by our diplomats as well, including the Ambassador to the United States and the High Commission to the United Kingdom, who has visited Mr Assange in prison as well to check on his welfare. Now, people will have a range of views about Mr Assange's conduct, and you and I mightn't agree, frankly, on the nature of that conduct. But regardless of where people stand, this thing cannot just go on and on and on indefinitely. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਿਊਨਿਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। As the title of our discussion implies, today's global order is not working for everyone. In fact, I would go further and say it's not working for anyone. Our world is facing existential challenges, but the global community is more fragmented and divided than at any time during the past 75 years. Even the Cold War era was in some ways less dangerous. The threat of nuclear war was real and existential. That's why the United States and the Soviet Union agreed on arms reductions and controls and other mechanisms to prevent mutually assured destruction. Today, in our multipolar world, we still face the nuclear danger. And we are dealing with two more threats with existential dimensions: the climate crisis and the risks of uncontrolled artificial intelligence. And we have been unable to take effective steps to respond to any of these existential challenges. Multipolarity has created important opportunities for balance and justice and for new leadership on the global stage. But the transition to multipolarity without strong global institutions can create chaos. When power relations are vague, the dangers of aggressive opportunism and miscalculation grow. And today we see countries doing whatever they like with no accountability. Impunity seems to be the name of the game. And so we must all be determined to reestablish the primacy of the rule of law. As the Munich Security Report makes clear, relative gains through competition between countries are being prioritized over absolute gains for all through cooperation. And crises are multiplying, linked to competition and impunity. A global order that works for everyone must address these gaps and provide solutions. Excellencies, if countries fulfill their obligations under the UN Charter and international law, every person on earth would live in peace and dignity. The problem is that many governments are ignoring these commitments. Millions of civilians are paying a terrible price. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के नाल 10 साल के दुवल्ले सुरक्षा समझौते उत्ते दस्तखत किए ने। ज़ेलेंस्की ने कुछ घंटियां पहला ही जर्मनी के नाल इस तरह के अधिकारत समझौते उत्ते दस्तखत किए सन। यूक्रेन उत्ते रूस के हमले नूं 2 साल बीत चुके हैं और यूक्रेन पश्चिमी देशों तो होर सहयोग लैण की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ दे विच कीव दे लई इह समझौतिਆਂ ਨੂੰ बहुत महत्वपूर्ण मन्निया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस के एलीसी राष्ट्रपति महल दे विच ज़ेलेंस्की का स्वागत किया। समझौते के तहत फ्रांस इस साल यूक्रेन नूं 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की वाधू फौजी सहायता प्रदान करेगा।
ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਲਿਨ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਹਾਵੀਟਜ਼ਰ, 1.20 ਲੱਖ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।